Hello and welcome to Driven. আজকে আমরা এমন একটা ব্র্যান্ডের গাড়ি রিভিউ করব যেটা 1920s থেকে আছে। কিভাবে আছে? ওয়েল, এই কোম্পানির ফাউন্ডারের নাম জুজিরো মাতসুদা। সে একটা ব্ল্যাকস্মিথ, সে একটা ফিশারম্যানের ঘরে জন্ম হয় একটা ব্ল্যাকস্মিথ, যে একটা নিজের ডিজাইন পাম্প ইনভেন্ট করেছিল ডিউরিং দ্য ওয়ার টু হেল্প দ্য জাপানিজ। আর এই পাম্প ইনভেন্ট করার পরে সে অ্যামিনিশন বানাতো ফর দ্য সোলজার্স, অ্যান্ড ফাইনালি হি মেড আ ট্রাইসাইকেল কল দ্য মাজদা গো। এটা এত পপুলার ছিল ওয়ারে, ইভেন আফটার দ্য ওয়ার, আফটার দ্য হিরোশিমা বম্বিংস, এই মাজদা আর মাতসুদা দে হেল্প রিবিল্ড দ্য সিটি। আর এই মাতসুদা মারা যাওয়ার পরে তার 4টা ছেলে মাজদা টেক ওভার করে, অ্যান্ড দ্য ফিলসফি হ্যাজ অলওয়েজ বিন গোয়িং এগেনস্ট দ্য ট্রেন্ড, আনকনভেনশনাল জিনিস বানানো। মাজদার ফার্স্ট গাড়ি দ্য R360, এটাতে এত টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট ছিল যেটা এখনো মডার্ন ডে গাড়িতে ব্রোশারে লেখা হয় ইন দ্য লোয়ার ব্র্যান্ডস, যেমন অ্যালুমিনিয়াম হেডস অ্যান্ড ব্লকস, প্লেক্সিগ্লাস উইন্ডোজ, monocoque chassis, and magnesium alloy wheels. So Mazda has always done unconventional things, যেমন the rotary engine, যেটা Audi থেকে তার proprietary technologyটা কিনে, they made their own rotary engine and they made it work. In the RX-7, in the RX-8, the RX-7s were legends, and এখনো car enthusiasts মধ্যে RX-7 is like something else. আর ওখান থেকে তারা আস্তে আস্তে নর্মাল গাড়ি বানানো শুরু করে, কিন্তু নর্মাল গাড়ি বানালেও দ্য কার্স হ্যাড সোল, দে ওয়ার ফান টু ড্রাইভ। আমার নিজের একটা মাজদা 6 ছিল যখন আমি কানাডায় পড়াশোনা করতাম, ওটা সেল করে আই বট আ মাজদা স্পিড 6, যেটা একটা 2.3 লিটার টার্বোচার্জ মাজদা 6 ছিল, লাইক যেমন ল্যান্সারের ইভো, মাজদা 6 এর মাজদা স্পিড 6। সো তখন আমি বুঝতাম যে দ্য ড্রাইভিং প্লেজার ইজ আনবিলিভেবল অন দিস কার্স অ্যান্ড দে আর ভ্যালু ফর মানি। নর্থ আমেরিকা ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট সোল্ড ব্র্যান্ডস ইজ আ মাজদা। আপনি যেখানেই যাবেন আপনি মাজদা 3 দেখবেন, which brings us to our subject, the all new Mazda 3 that follows the Kodo design philosophy, যেটা Mazda RX-9 এ লঞ্চ করেছে in the Gran Turismo game. Exterior wise this car looks phenomenal. Mazda 3 যেটা লাইফ স্টার্ট করেছে as Mazda Familia, Mazda Protege, তারপরে আসে Axela নামে। Axela নামের পরে এখন পুরো ইউনিফাইড ভাবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটাকে Mazda 3 বলা হয়। এই ভার্সনের আগের দুইটা জেনারেশনের ভার্সনে হট হ্যাচটা আসেনি। হট হ্যাচ বলতে একটা 2.5 লিটার টার্বোচার্জ ভার্সন যেটা গোজ ফাস্ট, জুম জুম, মাজদার যেই ট্যাগ লাইন, ওই জুম জুম ভার্সনটা আসেনি, কিন্তু এটাতে তারা আবার হট হ্যাচ বের করেছে। বেয়ার ইন মাইন্ড, এটা নর্মাল ভার্সনটা ইজ 30 kilograms লাইটার দেন দ্য সেডান ভার্সন। সো যত লাইট তত নিম্বল, তত ভালো চলবে গাড়িটা ইন টার্মস অফ হ্যান্ডলিং, অ্যান্ড মাজদা ইজ নোন ফর ইটস হ্যান্ডলিং অ্যান্ড ড্রাইভিং প্লেজার। মাজদা রোডস্টার রিভিউ যদি দেখে থাকেন, ওখানে আপনারা দেখেছেন দ্য রোডস্টার ইজ ফিনমিনাল। মানে রোডস্টার উপর বেস করে তারা অ্যাবার্ট 124C বানিয়েছে, তো বুঝতেই পারছেন যে গাড়িগুলো অনেক ভালো। দিস ইজ মাজদার সিগনেচার কালার, ইটস কল্ড দ্য সোল রেড ক্রিস্টাল। এখানে 3 layers অফ ওয়েট বেসড পেইন্ট আছে। এটা বাংলাদেশে টাচ আপ করা অলমোস্ট নেক্সট টু ইম্পসিবল, কারণ বাংলাদেশে ওয়েট বেসড পেইন্ট নিয়ে এখনো কেউ কাজ করছে না অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো। First look, you like how Mazda designs their cars. They're very, very dynamic. এখানে gloss black, এখানে matte black. It follows cues from the earlier generation, এই গাড়িরই, and it looks very nice. হেডলাইটের ভিতরে পুরো black housing আছে, and high beam, low beam both are bi-xenon LED with a nice daytime running lights. এখানে আপনারা park assist bumper sensor দেখতে পাচ্ছেন, and a big radiator grille with a Mazda logo, which is not as big as other manufacturers, but it looks good. The whole theme looks good because Kodo design they use less lines. বনেটে দুইটা লাইন ছাড়া পুরো গাড়ির বডিতে আর কোনো লাইন নেই। মানে it's more flowy, it's more aerodynamic, and there's less drag coefficient. এখানে যদি আপনারা আসেন তাহলে 18-inch rim tires দেখতে পাচ্ছেন with 215/45/18 tires. These tires are from Toyo. Toyo is very good. Mazda suspension একটু stiff হয়, but that adds to the driving pleasure. গাড়ির সাইডে যদি ফলো করেন, নিচেও প্লাস্টিকের স্প্লিটার্স দেওয়া, এবং গাড়ির একদম নিচেও কাভার্ড, মানে কন্ট্রোল আর্মের জায়গাগুলো পিছের সাসপেনশনের, যাতে বেটার অ্যারোডাইনামিক এফিসিয়েন্সি থাকে। আর একটা মজার জিনিস খেয়াল করবেন, এইখানে একটা স্প্লিটার দেওয়া, যখন গাড়ির চাকাটা ঘুরে ফ্রন্টে তখন যে বাতাসটা প্রডিউস হয়, এইটা যাতে আবার রিভার্ট ব্যাক না করে, রেজিস্ট্যান্স ক্রিয়েট না করে, এই কারণে এটা দেওয়া। Coming around to the back, এখানে fuel filler ক্র্যাপটা একটা প্রেস করলে খুলে যায়, আনলাইক কনভেনশনাল জাপানিজ কার যেটা ভিতর থেকে খুলতে হয়, আনলক করলে অবশ্যই এটা খুলবে। The most interesting thing that I like about the design of this car is the rear tail lights. মনে হচ্ছে someone is looking at you, like the 4 rings. It looks really good. I don't know why, but it does to me. এইখানে আপনারা আবার দেখতে পাচ্ছেন যে ব্ল্যাক অ্যাকসেন্ট রেখেছে on the roof spoiler and the rear diffuser. You have
functional dual exhausts, আর একটা hunchback design আছে, much like the EK9 Type R. So in that case, it looks really, really good. যেহেতু পিছে এসছি, আমরা trunk space-টা check out করবো. With the press of a button, আমি খুলে ফেললাম. And yes, you can see the trunk space here. And it's quite a lot. আর সিট নামালে আরো বেশি ট্রাঙ্ক স্পেস পাওয়া যায়। টনিও কভারটা আছে, which is a nice touch, কারণ এটা হ্যাচব্যাকে টনিও কভার থাকাটা খুবই জরুরি। বন্ধ করে দিলাম। So yes, design-wise, this car is a looker and a killer. I would any day buy this car just because of looks and build quality over its contemporaries. Mazda A engine একটা different piston valve design use করেছে and higher pressure fuel injection, just like spark diesel engines, to create the highest compression engine in the world. The ratio is 14:1. এটার কারণে you get better power and better fuel efficiency. Also, এই ভার্সনে same engine block use করেছে, they have achieved 10% more power than the previous generation. আর exhaust noteটা tweak করেছে to make the driving more enjoyable, so that you feel connected. I still haven't driven this car, but from the looks of it, আগের generation থেকে এই generation ইঞ্জিনটা একটু উপরে প্লেস করা and not very close to the firewall. So I'm not sure how this car is going to handle, but Mazda says it's one of their best cars to drive because it's one of the highest selling cars. এটা হচ্ছে Mazda staple, just like the Corolla is for Toyota and Civic is for Honda. So I'm sure it will drive good, কারণ তো ইঞ্জিন নয়েজটি টুইক করতো না। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটাতে সিলিন্ডার শাট অফ টেকনোলজি আছে, যেটা হচ্ছে সিলিন্ডার 1 or 4 শাট অফ করে দিতে পারে টু গেট মোর ফিউল ইকোনমি বিকজ অফ দ্য স্মার্ট ভালভ ডিজাইন টেকনোলজি দ্যাট দিস কার হ্যাজ। আর যাওয়ার আগে একটা কথা বলবো, although this is a non-hybrid vehicle, but Shell has designed a hybrid oil just for all the hybrid cars in the market right now. It's a 0W20. এটা হচ্ছে হাইব্রিডের recommended fuel grade, but in hotter climates you can use 5W30. But Shell's specific hybrid oilটা আপনারা ইউজ করতে পারেন on your hybrid cars. It's now readily available in the market, and as you know, I race with Shell. Shell is my sponsor, so I support Shell wholeheartedly. I want to thank Tagaman for being the wardrobe sponsor of this video. To upgrade your wardrobe with Tagaman's latest drop, visit tagaman.com or your nearest Arong outlet. Starting the car with the push start button. এখানে খুব ভিজিবল রেখেছে তার লোকেশনটা। ডিভিআর ক্যামকোডারটা আওয়াজ করছে, এটা বন্ধ করে দেই। So I've turned that off. আর ইন্টেরিয়র বসা মাত্রই you feel a very simple minimalistic design with একটা রেট্রো টাচ রেখেছে, স্পেশালি on these AC vents. এই যে এই দুটো AC ভেন্টে এখন সব মডার্ন গাড়ি রেট্রো হয়ে যাচ্ছে, as you have seen in the Honda Civic. এটার কন্টেম্পোরারি আরেকটা আমাদের করা বাকি, যেটা হচ্ছে Corolla WXB। আর পুরো ডিজাইনটা হচ্ছে divided into layers. উপরে একটা লেয়ার, this is driver focused definitely, and the gauge panel, it's fantastic. It's a phenomenal gauge panel যেখানে analog RPM meter, tachometer যেটা বলে, আর স্পিডটা ডিজিটালি দেখায়, which is very nice. আর interior fit and finish feel, the synthetic leather that they used here and there, আর scratchy material যে কম রেখেছে গাড়িতে overall. Even on the door cards below, এখানেও scratchy material কম, really gives you a premium feel, a value for money on this car, like all Mazdas did before this car. এখানে একটা কনসোল প্যানেলের বক্স আছে which is slidable, যেখানে আপনি HDMI পোর্ট অথবা USB পোর্ট লাগাতে পারেন। এখানে Apple CarPlay কাজ করে, so this is very nice. এখানে কাপ হোল্ডার্স আছে আর ফোন রাখার জন্য একটা জায়গা আছে, and you have the big gear lever which is not powered by drive-by-wire. এখান থেকে আপনারা মোড সিলেক্টর ইউজ করতে পারবেন, স্পোর্ট মোড, নর্মাল মোড। এখানে একটা ছোট বাটন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আর
এই গাড়িতে ইন্টেন্সিভলি মাজদা দেখায় ফিউল ইকোনমির ফিচারগুলা কীভাবে বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন। ইট শোজ হাউ টু ড্রাইভ দ্য কার অ্যান্ড ইনফো বাটন প্রেস করলে ডিজিটাল যে স্পিডটা দেখায় ওইটা আবার অ্যানালগই দেখায় কিন্তু ডিজিটালি, মানে সেন্টার কনসোলটা ইন্টারচেঞ্জেবল একদম মাঝখানের যে মিটারটা। সো অনেক ফিচার আছে, ড্রাইভিং ইনফরমেশন দেখাচ্ছে, লেন অ্যাসিস্ট আছে এই গাড়িতে, ওটাও দেখাচ্ছে। আর খুব নাইসলি প্লেসড fuel gauge, tachometer and the speedometer in the middle. সাইডে আবার ডিজিটালি দেখাচ্ছে কতখানি কিলো যাবে এই তেলে, আবার কত কিলোমিটার পার লিটার। So all in all, it's a very nice feel. The sound system on this car is actually really good. Mazda really focuses on their music system. এটাতে Bose নেই, তারপর এটা সাউন্ড সিস্টেম অনেক ভালো। ড্রাইভিং সিট ফিল অ্যান্ড পজিশন বেশ ভালো, সব কিছুই হাতের নাগালে মনে হচ্ছে না I am out of place. It's very ergonomic, the whole feel and the vibe of the interior. আর মাজদার এই টগল বাটন দিয়ে আপনারা সেন্টার কনসোলটা ইউজ করতে পারবেন, which is very simple and very nice to use. And একটা ক্লাসিক একটা ওয়াচ রেখেছে on the digital display to make you feel more luxurious, I guess. On this car, you have a nice heads-up display যেখানে আপনারা স্পিড দেখতে পাচ্ছেন. You have vanity mirror with room lights in the front, LED room lights, and a sunglass holder. You have a glove box, which is of a decent size. Our side the bottle holder রাখার জায়গায় আছে. The seats are fabric, but সাইডের প্যাডিং সবকিছু synthetic leather. Japaneseরা fabric seat prefer করে because they are nicer to sit in. And আপনারা খেয়াল করবেন দামি দামি গাড়ি আগের দিনে যেমন ক্রাউন, টয়োটার সেঞ্চুরি, যে মানে টয়োটার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট লাক্সারিয়াস কার, ওইটাতে ফ্যাব্রিক সিট আসে। তো ফ্যাব্রিক সিটের কিন্তু বেনিফিট আছে in terms of ergonomics, seat ergonomics, and better than leather seats. And when you're driving fast, leather seat, since leather seat is smooth, you're sliding around, but on a fabric seat, you're not sliding around. So এগুলো তারা চিন্তা করেছে। And you have a DVD video player এখানে, আর এখানে একটা USB port রেখেছে to charge your phones. And আমি যেটা বললাম, interior is so simple, মানে it's very nice, like all modern cars, like the new Honda Vezel, new Honda Civic, the Mazda 3, just Corolla WXB টা করা বাকি, ওটা করলে we'll get a full picture যে গাড়ির কম্পিটিশনের কি অবস্থা compared to this car. এখন একটু পিছে বসে দেখবো how's the rear like room and rear features. So এই গাড়ির পিছে বসলেই আপনারা একটা জিনিস নোটিস করবেন, সেটা হচ্ছে পিছের রুম লাইট জ্বালানোর কোনো বাটন নেই, সামনে থেকে জ্বালাতে হয়, which is very negative for Mazda. আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই গাড়িতে কোনো USB চার্জিং পোর্টস নেই at the back, which is also a negative point. And এখানে কোনো পকেট নেই to keep your stuff, just এক সাইডে আছে. But this was my driving position and I have enough legroom and headroom. And why is that? Compared to the previous generation, this happened because they have replaced the multi-link rear suspension with torsion beams. But Mazda has affirmed and other reviewers have confirmed যে এটা করার কারণে হ্যান্ডলিং কম্প্রোমাইজ হয়নি, because they have designed the chassis in such a way যাতে করে হ্যান্ডলিংটা ভালো থাকে। আর টর্শন বিম দেওয়ার কারণ হচ্ছে টর্শন বিমে লেস স্পেস লাগে, সো দেয়ার ইজ মোর রুম ফর প্যাকেজিং অ্যান্ড গাড়ির লেগ স্পেস তারা বাড়াতে পেরেছে ডিসপাইট দিস বিং এ হ্যাচব্যাক। আর হাঞ্চব্যাক হওয়ার কারণে একটু ক্লস্ট্রোফোবিক লাগে কারণ রুফ লাইনটা স্ল্যান্টেড, বাট সেডানে এটা লাগে না। অ্যান্ড যারা ফার্স্ট টাইম ভিউয়ার্স অফ মাই শো, আমি সবসময় হাইট নিয়ে ফ্লেক্স করি, which is 6'1", and এখানে I have enough headroom to do all of that. Look at this, enough headroom. So yeah, all in all, it's fantastic. Like piche materials, the fit and finish that they use. কিছু drawback আছে, ওটা সব গাড়িতেই থাকে। আর এখানে কাপ হোল্ডার রাখার জায়গা দিয়েছে on the handrest. The rear seats are also very ergonomic, and পিছে bottle holder জায়গা আছে, but when you sit in this car at the back, you feel that this car was designed more for driving than for sitting at the back. So let's head out for a drive.
ড্রাইভিং দ্য নিউ মাজদা 3 একটা জিনিস চালানোর সময় খুবই এভিডেন্ট, সেটা হচ্ছে গাড়ির যে থ্রটল সেন্সিটিভিটিটা। এটা যারা ফার্স্ট টাইম মাজদা ড্রাইভার আর ইউজার তারা মনে করবে গাড়ি টানে না, কিন্তু ইউরোপিয়ান গাড়ির মতো মাজদার থ্রটল প্যাডেলটা অনেক লিনিয়ার। সো ওয়েন ইউ প্রেস 100% তখন এটা ক্লিক হয়, তখন এটা বোঝায় যে 100% থ্রটলে আছে। অ্যান্ড যেহেতু মাজদা ফুয়েল ইকোনমিতে অনেক বেশি জোর দেয়, সো এটা লো আরপিএমে গাড়ির ম্যাক্সিমাম টর্ক আসে না, যেটা মিড রেঞ্জ আরপিএমে আসে। সো তখন থেকে ইউ ক্যান ফিল দ্য পাওয়ার। তো যখন টানতে ইচ্ছা করবে, ইউ ক্যান জাস্ট পুট দিস কার ইন স্পোর্ট মোড অ্যান্ড গো বুম। এই যে হাই আরপিএমে বোঝা যায়। মাজদার ফিলোসফি হচ্ছে পাড়ায় পাড়ায় চালান, জোরে টানতে হয়। এই যে ক্লিকটা হলো। আর একটা মজার জিনিস হচ্ছে গিয়ার বক্সটা ডুয়াল ক্লাচ না, সিঙ্গেল ক্লাচ, অ্যান্ড when you drive aggressively it downshifts so nicely. You also have a manumatic mode এই ডান দিক দিয়ে স্টেপটনিক ট্রান্সমিশনে। সো ম্যানুম্যাটিক আপনারা চালালে পাওয়ারটা আরও বেটার পাবেন। সিঙ্গেল ক্লাচ ট্রান্সমিশনের শিফটিংটা খুবই স্মুথ অ্যান্ড ভেরি নাইস। অ্যান্ড দ্য ব্রেকস আর অলসো লাইক দ্য থ্রটল প্যাডেল, লাইক জোরে প্রেস করলেই হার্ড ব্রেক হয়, একদম ফার্স্ট ফিল হার্ড ব্রেক হয় না। এই যে গাড়ির সেফটি ফিচার্সগুলো মডার্ন গাড়িতে যা যা থাকে সবই আছে, যেমন রেয়ার ক্রস ট্রাফিক অ্যালার্ট, ইমার্জেন্সি অটোনোমাস ব্রেকিং, তারপরে লেন কিপ অ্যাসিস্ট, ব্লাইন্ড স্পট মনিটর্স। সো অল দ্য মডার্ন সেফটি অ্যামেনিটিস আর দেয়ার ইনক্লুডিং এয়ারব্যাগস। আর এখন একটু গাড়ির টার্নিং রেডিয়াস চেক করবো। মজার জিনিস হচ্ছে এই স্টিয়ারিংয়ের ডান দিকে যে ইন্ডিকেটার, এইটার ক্লিকটা আপনার নয়েজটা বাড়াতে কমাতে পারেন। ও ভেরি গুড টার্নিং রেডিয়াস, 1.5 lanes, so city ইউজের জন্য পারফেক্ট। বাম্পসগুলো একটু এক্সট্রা ফিল করা যায় কারণ গাড়িটার সাসপেনশন একটু স্টিফ, বাট অতটাও খারাপ না। আমার একটু টার্নিং এর ফিল নেওয়ার জন্য আই নিড টু গো সামওয়্যার যেখানে দেয়ার লট অফ কার্ভস অ্যান্ড বেন্ডস। সো এখন আমরা একটা স্পিড হাম্প দিয়ে যাব। আর যেহেতু গাড়ি aerodynamically efficient and হ্যান্ডলিং ইমপ্রুভ করার জন্য গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স একটু কম থাকে মাজদায়, বাট এই মাজদায় সারপ্রাইজিংলি কম না, স্পিড ব্রেকার বাড়ি খেলো না। তো সামনে আরেকটা স্পিড ব্রেকার আছে আফটার আই টেক দিস বেন্ড। This is what I'm talking about, the sound, the handling, all in all it makes this car a great package. আমরা হ্যান্ডলিংটা আরেকটু টেস্ট করবো একটু পরে। একটা বড় স্পিড ব্রেকার দিয়ে যাই, অ্যান্ড আমি নর্মালি উঠালাম and nothing. So they have actually improved how the car passes speed humps without touching the speed humps. That's pretty nice. Nothing. 3টা speed breaker দিয়ে গেলাম, nothing. So positive points for Mazda. জিনিসটা সুন্দর। So we're gonna do a 0 to 100 timing on this car. আমরা traction control on রেখেছি and sport mode দিয়েছি, AC-টা off, which is the right way. So launch ছাড়া, here we go. And 100. So আমরা এটা দুইবার করেছি, একবার on sandy roads when I launched the car and একবার normally, and it's exactly the same time. দুইজন সহ 12.9 seconds. Well, I told you guys, not all about power, it's about the handling of this car, which we're going to demonstrate now. So রিভিউ সময় অনেকে বলেন যে সাউন্ড সিস্টেমের কথা বলি কিন্তু শোনাই না কেন, তো এটা আমি শোনাতে চাচ্ছি। Mistakes for now. I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll. So for a non-Bose sound system, it's pretty decent. And I have my phone connected, so the Apple CarPlay is working on the car. দেখতেই পাচ্ছেন, and Mazda has made it non-touchscreen so that এই জয়স্টিক দিয়ে intuitively আপনারা ইউজ করতে পারেন পুরা in-car entertainment systemটা and your navigation. আর টাচ স্ক্রিন হলে এত দূরে তো টাচ করাই টাফ। সো ইয়া, এখান থেকে যাতে করতে পারেন। আর দিস ইজ সাচ এ কার যেটা ইউড লাইক টু ড্রাইভ মোর দেন বিং ড্রিভেন বিকজ অফ হাউ দ্য কার হ্যান্ডেলস অ্যান্ড হাউ ইট মেক্স ইউ ফিল। সো
So jara mane office goers, those who like to drive, you will love this car. Every chance you get, you'll redline this car because of the noise and the driving pleasure and the feel. Comes with premium horn too. As you can see, corner gula nichi with ease. Although piche double wishbone suspension. Steering ta electronically assisted, but it's not electronic power steering. It's a rack and pinion system, which makes you feel more connected to the road. I did all these on a very bumpy road, these high-speed corners, and the car held its ground. Okay, this is like nice. Although I think the previous generation handles better than this car. But this handles much more firmly and smoothly than the Honda Civic. Oh, একটা জিনিস তো বলিনি, এই গাড়ির প্রাইস হচ্ছে 41 lakhs for a 2019 model, কারণ আমাদের ট্যাক্স স্ট্রাকচারটা অনেক হাই, যেটা গভর্নমেন্ট কমানোর চিন্তা করছে। তো কমালে ডেফিনেটলি এই গাড়ির প্রাইস রেঞ্জ আরো কমে আসবে। But it's hell of a lot of fun to drive, especially when you rev it higher. তখন আরো বেশি মজা লাগে to drive this car. Yeah, driving pleasure-wise, this tops the Honda Civic. Now all we have left to do is to review the Corolla WXB, which we'll be doing very, very soon. Rev, go Mazda. Rev your heart out. সেলফ-ড্রিভেন কার্সের সংখ্যা রাস্তায় অনেক বেড়ে গিয়েছে, অ্যান্ড সরকার নতুন পদক্ষেপ নিচ্ছে যে এই বাজেটে 0 থেকে 1600 সিসি পর্যন্ত যে গাড়িগুলো যাতে মধ্যবিত্ত ফ্যামিলিরা কিনতে পারে ওই রেঞ্জ নিয়ে আসবে ট্যাক্স কমিয়ে। So Mazda 3 is definitely a great choice for people who love to drive and who like to stand out from the crowd. এটার কন্টেম্পোরারি যেগুলো যেমন সিভিক, এটা হচ্ছে চালাতে মজা না বেশি, করোলা, এটা হচ্ছে চালাতে মজা না বেশি। সো যারা ড্রাইভিং এনজয় করেন, ওই ড্রাইভিং ফিল, ড্রাইভিং প্লেজারটা চান, তারা এই গাড়িটা কিনতে পারেন। আপনি চিন্তা করেন এই গাড়িতে যদি 170 হর্স পাওয়ার দিত ঢাকায় অথবা এনিওয়্যার, ঢাকার বাইরে, এই হর্স পাওয়ার ইউটিলাইজ করার কোনো টাইম থাকে না। সো ইউর ব্রেকিং মোস্ট অফ দ্য টাইম। বাট এই 118 বা 120 হর্স পাওয়ার থাকলে অ্যাটলিস্ট ইউর ইউটিলাইজিং দ্য ফুল আরপিএম অফ দ্য কার। ইটস লাইক এক বোতল পানি আছে কিন্তু আপনার পেটে জায়গা আছে অনলি হাফ লিটার খাওয়ার মতো, বাট পানিতে 1 লিটার। সো হন্ডা সিভিক হচ্ছে 1 লিটার পানি, পুরোটা আপনার খেতে হবে কিন্তু জায়গা নেই, কিন্তু হাফ লিটার পানি আপনি খেতে পারবেন কারণ জায়গা আছে। সো I don't know if that comparison makes any sense, but what I'm trying to say is ঢাকায় or বাংলাদেশে 8 power is enough to enjoy driving.